they are just comparing to the immediate benefits or the advantages that the individual perceives of getting into a marriage, and long-term impacts. So here they define what is called as adaptation. Adaptation is nothing but returning to a set point and a longer term level of happiness as people adjust to an event's emotional impact. It's something like um, undergoing eudaimonic happiness once the event has occurred. Okay, so naturally the question arises whether marriage causes a long-term increase or uh, they eventually set back to the pre-marriage level of happiness. So they did some research. Many people did some research on parallelly. So those who reacted positively to marriage uh, were actually found to be increasing the long-term levels of happiness, and those who are negative or less positive reactions, they actually came back to their initial um, that is initial temperament prior to the marriage quickly. Okay, so uh, this also has some correlation between how happy they are, how quality wise, how good is the marriage. Okay, so generally it is found that an unhappy person or a lonely person generally benefits from the marriage because it gives him or her good level of intimacy and companionship. So naturally, it is beneficial for that individual, whereas it is not so for a sociable person, our extraverted person. Okay, so it is also found, it is also concluded that people who are generally happy with life will have a satisfying marriage. Uh, and they got much to lose if the spouse dies. And people who generally have a touch and go attitude to life will have an unhappy marriage, and the loss of a spouse doesn't will affect them less. These are the conclusions about long term and honeymoon effect, that is short term happiness of marriage. Okay, then they are commenting on various other facts of life. Actually here they are touching upon physical and mental health, productivity and happiness, recreation and happiness, social support and happiness, religion and happiness, and finally exercise and happiness. Actually in our book the last paragraph is actually exercise and happiness. Okay, I'll just quickly run down. If somebody has a book, that will be easier for them. I'm going page by page only, so it'll be easier for them. So page 30. Now the connection between subjective well-being. Can anyone recall what is subjective well-being? Okay, I'll just repeat once. See, subjective well-being is simple. The abundance of positive emotions, positive effect, the reduced negative effect, and the overall life satisfaction. That is called subjective well-being. Well, what happens is this particular subject who is being studied, he or she. I've not gone to the chapter, madam. Just wait for a few minutes. Actually, you can go to the previous PPT which I shared on 12th. The last slide is what I'm dealing right now. Yes, sir. That's what I'm doing. Yeah. So, subjective well-being is basically abundance of positive effect, reduced negative effect, and overall life satisfaction. So, what happens when the subject is studied, that particular subject is studied, he or she feels that from that individual's point of view, judgment, they tend to judge the current status of themselves. That is what is called as subjective well-being. In psychology, often it is used synonymously with happiness. These both are alternatively used. Okay. Now, physical and mental health. So,
When they mean physical health, it, yeah, it naturally means that how happiness induces our physical well-being, how it is going to affect us and give us a positive effect in the long term. That is what physical and mental well-being deals with. So the mental uh, illness actually appears from unhappiness and loss of mental wellness. The heightened levels of distress, negative emotions, and anxiety, which are associated with many mental disorders, actually give a very low satisfaction quotient. And so it leads to a lack of personal happiness. And also, even if we are happy, but if somebody in our family or somebody in our coterie, our friend set, is going to be mentally upset, that will naturally affect us also. Um, mental illness within a family can have a negative impact on the entire family's well-being also. So that is about physical and mental health. Then the text goes on about productivity and happiness. See here they are talking about how naturally an employed person will be happier. There is a source of income, whatever he or she thinks they can procure, they can enjoy that. So naturally they are more happier, and an unemployed person will be less happier, and a person employed in a skilled sector will be more happier than a person employed in an unskilled sector. This is quite natural. I need not tell that. By default, it is understand. You can understand that. So, who actually gets more happiness in their job, in their work? That they are researching, and they come up with one Mr. War actually researches that. So, they conclude that people tend to be more satisfied in jobs that actually rewards their skills. See, individuals, they have their own skills, they have some inclinations about a certain job. They must feel that they are contributing something good to the society. So, other works. So the other factors which actually gives job satisfaction are a clear role. Actually, this comes in public administration also, be it public administration or sociology, anywhere. What happens? There should not be any ambiguity, or the purpose of your job is well defined. Um, clear role definition is paramount for job satisfaction. Then a supportive supervision instead of punitive micromanagement. Instead of that, a supportive supervision and opportunities for interpersonal contact with the colleagues, peer level, and I must be feeling good about my position in that job. That is, I must be socially valued, and physical safety and financial security. These are all the factors which contributes to good job satisfaction and ultimately happiness. And conversely, I mean not conversely, naturally what happens? Good happiness leads to higher productivity. Um, so this is about productivity and happiness. Then goes to education. So naturally, people who are well educated are happier by default. They're happier. Um, um, Especially this is particularly true in low income groups in developed countries and populations in poorer countries, because they are able to come to the level of the so-called higher strata of the society. The education gets them a good job. They can earn sufficient money, and they can meet whatever needs their families demand. So naturally, they are happier. Um, so this is about education, and then comes goal attainment. So I already told you that productivity, that is a job. When we are naturally inclined to a particular nature of job, we have the inherent skills. If you are given a job and you are excelling in that particular thing, that will make us happier. So people reported greater happiness on days when they achieve highly valued goals.
See, I think in many of our systems, we'll be having employee of the week. Um, I mean, many such things. So naturally, people when they're given a challenge and they are going to achieve that, and they are going to do that, it will make them really happy, and it will actually ultimately lead to more productivity. And he or she will ask for more goals, more challenging goals. Okay, so um, it is also concluded that extroverts experience more happiness when they do exciting things, and introverts experience more happiness on the jobs which actually brings them contentment. See, naturally, there is a difference between an extrovert and introvert. Extrovert is more of social nature. Social acknowledgement is prime for him or her. Whereas an introvert, they are self-motivated. They do the job for the nature of the job itself. So that is why contentment is more important for them. Okay. And the primary factor which causes them unhappiness at work is this ambiguity. That is conflicting goals. You have a certain goal, whereas your organization has a different goal. In public administration, we call this goal alignment or goal diffusion. So that is primary for job satisfaction. Okay. Then we move on to recreation happiness. So it is deep by default. If you are going to involve yourselves in some leisure activity which kindles your spirits, kindles your mental search, your curiosity, by default that will make you happy. Uh, that is people who are involved in altruism and execution of a skilled activity. The money need not be the goal. Money need not be the motive, but it kind of inspires them to do something which they actually seek. Okay, so that is what recreation brings them the excitement. Okay, and also then there's some recreational activities which there where there is competition and a sense of achievement, where people when they involve themselves in such activities, they tend to be more happier. And then social support and happiness. So see, when we have a good relationship, when we feel that our friend or a spouse or whichever relation, when we feel that they're confidential meaning we disclose something to them, and they don't judge us, they don't how do I put it, they don't gossip, or uh, point fingers at us. When this is there, that is one of the biggest um, satisfaction an individual can have. So um, conflicting relationships actually the relationship between happiness, there are three main factors, main reasons. They are actually given in page number 33 of our text. That is, happy people generally they select uh, friends and confidence because they are attractive companions, attractive for them, meaning they'll motivate us, they'll keep us elated, excited. So happy people tend to choose such friends. And uh, also when we are depressed, when we are losing our focus, they tend to alter us, they tend to correct our path. Okay. And the second, confiding relations actually naturally there is a sense of affiliation. Human being, as I discussed in the previous session, human being requires a sense of belonging. And when there is a circle for you, that is, this is my people, my set of society. If when there is a inclination to them and it's going good, that makes them happy and satisfied. And third, these close friendships actually provide social support at very dire moments. They are actually provide good social support. Okay. Uh, then religion and happiness. See, in this actually in our text, it is actually religion exercise.
So the first part is religion. Why involving in religion makes the people happy? That is, it gives them a coherent belief system. அது நம்ம நிறைய டிஸ்கஷன்ல பாத்தீங்கன்னா when we are talking in our philosophical thing, பாரத்தை வந்து அவங்க கிட்ட போட்டேன், அவன் மேல போட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is, they believe something is superior to them and they leave the burden to them, that particular entity, and they consider themselves rid of any emotional baggage or ஒரு டிப்ரெஸ் மோட்ல இருந்து அவங்களுக்கு கலைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா, சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்தா, மாஸ்க் போயிட்டு வந்தா எனக்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பீஸ் இருக்கு, எனக்கு வந்து ஒரு அமைதி, ஒரு லாங் டேர்ம்ல எனக்கு வந்து அதை மறந்துட்டு அடுத்த வேலைக்கு போறதுக்கு எனக்கு இருக்கு, உதவியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் மேக்ஸ் தம் இன்ட்ரின்சிக்லி மோட்டிவேட்டட். That leads to happiness. Two is when you are going to routine, in a routine manner, you're going to some place, you're going to attend at some community that will offer a good social support. You relate with a set of people that will offer a social support. ஒன்றும் இல்லை, ஒவ்வொரு வாரமும் போய் நம்ம ஒரு இடத்துல போய் பார்த்தாலே அதுவே வந்து நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்களை ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளை பார்த்தாலே that will make us happier. So that is there. And three, actually involvement in religion is often associated with a physically and psychologically healthier lifestyle. அதாவது religion frames down, lays down some norms. See, for example, there must be no drinking or certain sins வந்து you don't involve yourselves. There are certain laid down norms in each religion. So when they are going to abide by that and they're going to do that, you feel happy, your society, your family runs good, society respects you better. That ultimately makes you happy. This is about religion and happiness. Then they talk about exercise and happiness. அது இதில் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் சொல்றாங்க. தட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸசைஸ் வந்து how it makes us happy na, that leads to release of endorphins, morphins, and all those hormones which actually play a larger role in making us happy. And the long term exercise actually it helps in better cardiovascular functioning. It leads to a fitness. It gives a good improvement in our idea of our own self. We feel good, we feel active, we feel fit. So also regular exercise actually they said that it prevents aging also, prevents weight gain and prevents aging also. So people who exercise regularly, they especially in the company of others, they also reap the benefits of social support. Okay, so these are all the other facts of life, how happiness, all these factors give us happiness. Cherry. Okay, then we move on to positive emotions and well-being and then cultivating positive emotions. First I'll deal with these two chapters first, and then we move on to positive traits. Now I'll try to run down till at least positive traits. If there is time, we'll actually cover positive beliefs also, but I'll quickly try to run down. So far, okay, any doubts or anything to be discussed? No, sir. We can continue, right? Yeah. Yes. So positive emotions and well-being. Yeah. See, generally it is found, that is even a traditional psychology or in a general human nature is actually we focus more on our negative emotions. That is, when we are nervous, when we fear, we are scared of something, we naturally tend to be losing our self-control. Whatever contentment, whatever joy we have felt, that single instant everything is lost. So, but this is because of the general medical wisdom that constantly reminds us about the damaging effects of prolonged negative emotions. So the positive psychologists actually started researching and
studying about positive emotions and what are all the positive positive factors, how it led to happiness and general well-being, overall well-being. Okay, so they research on that. So now we'll deal about positive emotions. So what are all the positive emotions? Can somebody say? There are a variety of positive emotions. Anyone? Am I audible? Yes, you are, sir. So happiness, happy tears, joy, winning. Cheer. Can you hear? Yeah, winning, thankful. Yeah. Contentment, satisfaction, Mm, happiness. yeah, contentment. So all these are basic positive emotions. So what negative emotions? Well, negative emotions against they are anger, fear, guilt, contempt, jealousy, disgust. All these things are negative emotions. So this positive psychologists focus on how positive emotions lead to an overall well-being of the person. Okay. Um, so what they find is actually whenever a person smiles, whenever a person laughs, or in psychology what we call it as flourishing, when they try to think about something good in their life, in the past. Okay, they tend to the nervous system there in their body. Actually, it gives them an arousal, tiny arousal, and there is increased brain activity. Neurotransmitters output is higher, so it naturally makes them happier, elated. Okay, so one Madam Barbara Fredrickson, she gave something called broaden and built theory of positive emotions. Okay, this slide, the current slide, actually talks about all the positive emotions and well-being. Also, the bottom part talks about the negative emotions. Okay, next slide, ma'am. Okay, Barbara Fredrickson, she actually proposed something called broaden and build theory. I think I've already touched in our second chapter, if I'm not wrong. It's quite basic actually. If in your text, if you see page number 39, that algebra, that flowchart will tell you what broaden and build theory is. It basically what it says is it basically tells about how positive emotions broaden our possibilities, our thinking, how open it makes us, and how this expansion in our mental state actually builds physical, psychological, and social well-being. So that is what broaden and build theory of positive emotions. Uh, so there are two distinctions which are being made in this when Fredrickson actually proposed this theory. The first one is between mood and emotion. So can anyone say what is mood and what is an emotion? Which is longer? Emotion is longer, No, emotions are something similar to temporary. a hedonic thing, short term. Okay. Mood Okay. is a long term state. Okay. Okay, so see, mood is more of a generic concept, a general concept, whereas emotions we can actually strictly label them. Individual emotions we can actually label them, fear or joy. We can label them individually. We can label them. Whereas mood is a generic thing. Emotions are actually temporary states that are tied to some meaningful event that has happened. But mood is over a longer period of time, a week or a month or whatever. So unlike mood, see, mood it is either good or bad. That is pleasant or unpleasant. That's all.
Whereas when you are talking about emotions, you talk about joy, surprise, anger, fear, disgust. There are many things. It can be discretely classified. So, Frederickson's theory is actually focused on discrete positive emotions like joy, interest, love, pride, contentment. So, they focus on the discrete topics that can be actually classified and judged, gauged. Okay, this is the first distinction she makes between mood and emotions. The second distinction is she says that positive emotions should not be confused with simple sensory pleasures. Like when you are hungry and you feel and you take some good food, you instantly feel gratified. You instantly feel good. Or when there's a sexual gratification. So that temporary sensory pleasures should not be confused with positive emotions. So, she also goes on to say that sensory pleasures are actually automatic responses. See, we may feel hungry, so if we take food, we become glad. Okay, so they are actually automatic responses by the body for our physiological needs. Whereas positive emotions, she says, are psychological nature. They actually depend on the how we are going to classify that, how the appraisal is being made, and the meaning of each individual event that has a meaning for us, that has an impact on us. So that is more important. How it stimulates us physically, mentally, all these things. So positive emotions are deeper, more deeper in nature. So these are the two distinctions she makes. Then uh, she goes on to talk about action tendencies, and mm, yeah. See, what is an action tendency? Just the word says, as the word says. See, for example, what is fear actually? எப்ப நம்ம பயப்படுறோம்? What is fear? What is anger? எப்ப நம்ம கோவப்படுறோம்? எப்ப பயப்படுறோம்? Can anyone When join? something does not go as planned. ஆஹ், அது ரொம்ப மைல்ட் ஃபியர் மேடம். My Any unpleasant experience Some that unpleasant, threatens you. endangering thing, threatening thing, yes. So அந்த இடத்த விட்டு நம்ம வந்து முதல்ல நகர ட்ரை பண்ணுவோம். We'll try to avoid and get out of that. That is fear actually. Fear is associated with the desire to escape from that unpleasantness. And anger is actually associated with the desire to attack or fight. We feel humiliated or we feel என்ன சொல்றது, நம்மளோட செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து கொஸ்டின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவம் வருது, ஆர் நம்மளை பெலிட்டில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு. ஸோ வி ஃபீல் டு வி கோ அண்ட் அட்டாக் பண்ணணும், ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னு வர்றது தான் அந்த ஆங்கர் வருது. And so this is called action tendency. All these negative emotions, they actually lead to only specific action tendencies. Even from a biologically point of view, இது வந்து என்னன்னா இந்த all these negative emotions actually help us in survival. அதாவது இந்த இனிஷியலா பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றப்பே சொல்லியிருப்பேன். பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ், ஹாப்பினஸ், எவ்ரிதிங், பட் ஆல்சோ இட் டஸ் நாட் நெகேட் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ். So that is what she says here. அதாவது some of the negative emotions are helpful for us in times of survival. So அதை அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. That is what she terms as action tendencies. And whereas positive emotions அப்படி கிடையாது. They do not actually it cannot be restricted to a specific action tendency. அப்படிலாம் கிடையாது. See, for example, joy may come from a variety of it may arise from variety of things. A desire to play, when we are curious, no, when you are searching something over the internet, நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி அது கிடைச்சிச்சுன்னா that also makes us joyful.
exploring new possibilities. ஒரு ட்ரிப்பு போறதுக்குன்னா உடனே we instantly become joyful. When we find some good talent, creative talent, over the net or whatever. That is why Insta Reels appeal to us. So all these things makes us joyful. Okay. Uh, Also, they also contribute positively to our well-being. See, for example, when play நம்ம playful joyful இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா. So play actually for children, it helps them build the strength and stamina. Even for adults, நம்ம corporate இதுல பாத்தீங்கன்னா when they are organizing some events பாத்தீங்கன்னா சின்ன plays actually they tend to motivate us. Why? Because we instantly feel gratified at that moment. It's some physical activity which tests our strength or stamina. So it gratifies நம்மள வந்து it tries to express our strength, our inner strength or intellectual talent. Or quiz competition now we try express our talent. So all these things will help us make us happier. So that is why she says positive emotions actually they broaden our thought action repertoire. வாட் இஸ் எ ரெப்பர்டயர்? அதாவது உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றதுன்னா ஒரு ஆர்மரி வரை வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்ம இவர் இருக்காரு, தட் இஸ் பாகுபலி இருக்காரு, அவர் வந்து அந்த ஆரோ எடுத்து பண்ணும்போது அவர் அம்பெல்லாம் வச்சிருக்காரு இல்லையா. ஸோ வாட் எவர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், வாட் எவர் டேலண்ட்ஸ் வி ஹேவ் இன் அவர் armory, in our skill set, sample space, that is called a repertoire. All the things that a person is able to do, that is called a repertoire. So thought action repertoire nu சொல்றாங்க. Thought action repertoire என்னன்னா actually இந்த thought action repertoire build பண்ணும். That is broadens our thought action repertoire and builds our in personal resources. That is this flowchart, page number 39. You can just refer. Actually, when we experience a positive emotion, it broadens our thought action repertoire. We try to think more good, in a good way. We tend to think more, and we try to act accordingly. So it expands our our range of action. என்னென்ன நம்ம செய்யறது, it expands அது நம்மளுக்கு அந்த actually if you see when we are joyful, when we are happy, we tend to forgive more. So thought action repertoire, it broadens and it builds our personal resources. That is நம்மளோட capability இருக்கு இல்லையா, that is physical capability, mental capability and the ability to socialize. அது எல்லாத்தையுமே it actually it builds over time. The moments we are happy, every time it actually builds our resources, and it actually transforms individuals, and ultimately what happens, it will lead to an upward spiral. அதாவது இது வந்து அந்த சார்ட்ல போட்டிருக்க மாதிரி தான். லாஸ்ட் எஃபெக்ட் வந்து it again helps us undergo positive emotion. இது ஒரு ஸ்பைரல் மாதிரி, இது இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். Imagine something like a chain reaction in nuclear physics. இது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே தான் போகும். So this is what she says about broaden and build theory of positive emotion. So shall I add one something? Yes ma'am, yes. ரெப்பர்டுவார்ங்கிறது வந்து ரிசர்வாயர் மாதிரி. ரிசர்வாயர் எப்படி தண்ணி எல்லாத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணுது, அது போல வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்கில்ஸ் தட் வி ஹேவ், அது வந்து ரெப்பர்டுவார்னுவாங்க. அது வந்து என்னன்னாக்க ஆக்சுவலா வந்து இஃப் சம்மன் பிரைசஸ் அஸ், உடனே வந்து வி ஆர் என்கரேஜ்ட் to do more in that area. We expand the attention for new experiences. Then because of that, you become personally skillful. You cope up with the challenge and you build some resilience. Then again, you are still lifted up in self-esteem. It gives you long-term benefits. That is how our the positive emotions and the ladder போகுது மேல. Yes ma'am. Thank you. Well said. அதாவது உங்க சொன்னதான், நம்ம what we think as undoable, what we thought as not for us, அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா happiness and
constant positive emotions actually நம்மளை அதை equip பண்ணும். Over time it will equip us. So this is what is about broaden and build theory. Broaden and build theory is a repeatedly asked six mark question. இதுல பெருசா உங்களுக்கு இல்லை, ஜஸ்ட் குவிக்லி ரிவைஸ். பார்பரா ஃப்ரெட்ரிக்சன் ப்ரொபோன் பண்ணது. அவங்க வந்து studies about propounds about how positive emotions help build our physical, psychological and social resources. இதுதான் வந்து one of the earliest theories describing the possible value of positive emotions. ஸோ இதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ரெண்டு டிஸ்டிங்ஷன் பண்றாங்க. தட் இஸ் mood and emotion, she differentiates, and then she says that positive emotion should not be confused with simple sensory pleasures. அப்புறம் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ், அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் டெண்டன்சிஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க. ஹவு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் ஆர் born out of certain things, certain specific actionsனால. Whereas positive emotions அப்படி கிடையாது. They do not fit in the notion of specific action tendencies. They are a broader concept. Positive emotionally it is broader. அதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. ஜாய், how it helps children, அதான் சொல்கிறாங்க. Then in the flow chart, அதாவது how it builds broadens our thought action repertoire and how it builds our personal resource and transforms us over time, how it transforms individuals and produces upward spirals and again contribute to come back to a positive emotion. இது அப்படியே build ஆகுது. So this is what is called as a broaden and build theory. So இது சொல்லும் போது அவங்க வந்து she is discussing something called self-focusing. That is, when you are undergoing a negative emotion, we actually restrict our circle. We close up our world. We become more focused on on ourself only. அதாவது இவங்க நம்மளை நினைப்பாங்க, அவங்க நம்மளை நினைப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க நம்மளை பற்றி நினச்சதே மாட்டாங்க. பட் when we are undergoing negative emotions, these questions will be more pronounced for us. And அந்த எமோஷன்லேயே will be absorbed. It actually, நம்ம டெக்ஸ்ட்ல ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லிருக்காங்க. It actually results to something called tunnel vision. And there is a limited, எந்த ஈவெண்ட்டுக்குமே வந்து what happens, we only consider the limited possibilities. இவங்க இதனால தான் நம்ம செஞ்சிருப்பாங்க, நம்மள குறை சொல்றதுக்காக இப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு we restrict ourselves. That event may have occurred due to a variety of reasons. Permutation, combination பார்த்தா நிறைய நடந்துக்கும். But we restrict ourselves when we are undergoing negative emotion. So it actually disrupts the opening up of the person. So that is where Fredrickson and her colleagues actually do an experiment. And the experiment என்ன செய்றாங்கன்னா, they ask the subjects to watch some emotionally charged film clips. அது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவ், அதாவது ரொம்ப ப்ளஷர் கொடுக்குற மாதிரி ஜாய் ஃபுல்லாக இருக்க ஃபிலிம் கிளிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப அவங்கள வந்து கோவப்படுத்தக்கூடிய ஃபிலிம் கிளிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்கள ஃபியர், தட் இஸ் டு மேக் தம் ஃபியர், ஹாரர் மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபிலிம் கிளிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. தென் சம் நியூட்ரல், அதாவது நேச்சுரலி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்த்தா கண்ட்ரோல் வந்து நியூட்ரல் தான். ஸோ அந்த நியூட்ரல் எதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க. மேடம், ஐ நாட் மேட் தட் அ ஸ்லைட் இன் இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ இது மூணுமே கொடுக்குறாங்க. அதாவது இந்த மாதிரி கிளிப்ஸை வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்க வைக்கிறாங்க. அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், after watching this clip, the various clips, everybody get aroused in some way or the other. Everybody get aroused, positive or negative, they get aroused. So people who saw those joyful movies, joyful clips, actually they described more. They described what and all they went through. அவங்க மென்டலாக வாட் அண்ட் ஆல் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னலாம் டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு they explain more. ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல, அதை பார்த்து முடிச்சு வெளில அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல they intended to do more. They wanted right then they wanted to do more than the people who saw angry clips which made them angry. அதை பார்த்தவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா they tend to be closed. அவங்க வந்து they did not want to disclose or discuss. So people experiencing anger or fear actually identified fewer desirable actions. அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல அவங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா,
நான் எதுவும் செய்ய விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு க்ளோஸ்டாக இருக்காங்க. ஈவன் கம்பேர் டு தி கண்ட்ரோல் கண்டிஷன், தட் இஸ் நியூட்ரல் கிளிப்ஸ் பார்த்தாங்களே, அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது கூட they are very close. So the broadening of thought action possibilities resulting from positive emotions will help us in the long run. It will bring us lots of effective solutions அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கன்க்ளூட் பண்றாங்க. So that is about positive emotions broadening our thought action repertoire. Then positive emotions undoing negative emotions. This is an important concept actually of late. இதுல வந்து many researches are going on. என்னன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல they can undergo both positive emotion and negative emotion simultaneously கூட they can go through. But what this researchers found out was the positive emotions tend to be overpronounced. They tend to be dominating. They undo the negative emotions. இது எப்படி அவங்க ஸ்டடி பண்றாங்கன்னா, அதாவது ஒரு பசங்களை, ஒரு டீம் ஆஃப் காலேஜ் பசங்களை வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, அவங்களோட ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க சொல்றாங்க. அவங்க காலேஜ்ல வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க சொல்றாங்க. அந்த ஸ்பீச்ல என்னன்னா, they were asked to tell about how good they are or how good friend he or she is. Okay, so அதான் அந்த கிளிப் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிளேஃபுல் கிளிப், ஜாய்ஃபுல் கிளிப், ஆங்கிரி கிளிப் அண்ட் நியூட்ரல் கிளிப், இது மூணுத்தையும் பார்க்க வச்சுட்டு அவங்க வந்து இந்த ஸ்பீச்சை ரெடி பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ தே ஃபைண்ட் தட் whoever watched the joyful clip, they quite easily made that speech, prepared that speech. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த beat language or beat the very situations they recall, அவங்க ரொம்ப ஈஸியா வந்துச்சு. Whereas the people who saw sad clips, no, they found it really hard to express as to how good a friend he or she is. So this is the effect of happiness or negative emotions on இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க. அண்ட் அல்டிமேட்லி அந்த நெகட்டிவ் கிளிப்ஸ் பார்த்தவங்களே வந்து they are shown positive clips, joyful clip பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா then they started preparing casually, normally. அது ரொம்ப குவிக்காக அந்த பேஸ் லைன் வந்து ரொம்ப குவிக்காக வந்துடுறாங்க. they also research the cardiovascular effects, heart rate, pulse rate, அதெல்லாம் கூட பார்க்குறாங்க. What happens is whenever they see positive things, whenever they undergo positive emotions, they tend to stick to the baseline. ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துடுறாங்க. So this is how they conclude about positive emotions undoing negative emotions. Okay, then we move on to positive emotions enhancing the resilience. I believe at the start of this positive psychology, starting with Solipra, that is children who are in poor countries, who are undergoing lot of stress, war-torn countries, அங்க கூட வந்து children will be developing themselves better, or they'll push the negatives out of them and they'll grow in the society. How is it possible? Na, resilience. So what is resilience? Resilience is the ability to bounce back from stressful events and regain the composure and a sense of well-being. This is called resilience. So இதை ஸ்டடி பண்றாங்க. அகெயின் இந்த ஃப்ரெட்ரிக்சன் அண்ட் அவங்க கலீக்ஸ் வந்து they tend to study resilience. So at the end of the study, what happens is they conclude that resilient individuals seem to use positive emotions to balance the negative emotions. So அதனால தான் they become resilient, especially in times of stress or in times of extreme hopelessness. இந்த ரெசிலியன்ஸ் தான் வந்து ஒன்லி ஹெல்பிங் அவுட் டெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் தி கான்செப்ட் ஆஃப் கோப்பிங், அதாவது எஃபெக்டிவ் கோப்பிங் டு தி சிச்சுவேஷன், அது வருது. ஸோ they tend to conclude that is about positive emotions enhancing resilience. And then positive emotions building enduring resources. இது மேடம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. வாட் சித்ரா மேடம் told, that is negative emotions பார்த்தீங்கன்னா it will lead to a downward spiral.
we become closed, we become uh, less open to consider what happened, and we take a pessimistic thinking. Whereas positive emotions, they create a upward spiral. It creates a, chain effect of well-being. It actually enhances our resilience, improves our emotional well-being, and naturally we become our resources become broader, become more. Okay. So இதுதான் நாலு டாபிக். தட் இஸ் broaden and build theory மட்டும் கேட்டாங்கன்னா you answer what I previously told. அது மட்டும். broaden and build theoryயோட கன்க்ளூஷன்ஸும் சேர்த்து கேட்டாங்கன்னா or the implications in our well-being கேட்டாங்கன்னா இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து போடுங்க. That is positive emotions broaden our thought action repertoire, positive emotions undoing negative emotions, positive emotions enhancing resilience, and positive emotions building enduring resources and improving the overall well-being. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுங்க. Okay. Then we move on to positive emotions and health resources. Yeah, let's quickly run down. So health na mona pakaranga. They view it in three ways. That is physical health, our psychological or physical health, our physical health, psychological health, and social health. So psychological health என்றது என்னன்னா the individual's response, the people's response in dealing with stressful experience. அதுதான் psychological resource, psychological health resource. அதாவது they possess the necessary strength and resilience to face some challenging times in life. So this is what and actually the psychological resource என்னன்னா how our immune system is functioning in the stressful times. அந்த resilience நம்ம build பண்றப்ப how our immunity is increased, how we balance or reduce the negative effects of stress, இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்றாங்க. How we tend to bring in optimism and self-esteem for ourselves. All these things are studied. So this is about psychological resource. Psychological resource actually shall I go one by one? Physical அப்படியே போறேன், ஒன்னொன்னா போறேன். So physical health, positive health, impact of positive emotions on physical health ன்னு வரப்பதான் a branch called psychoneuroimmunology comes to the fore. அதாவது சிம்பிளி புட் என்னன்னா நம்மளோட பிரெயின், நர்வஸ் சிஸ்டம், அவர் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அண்ட் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம், இது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஸ்டடி பண்ணி ஹவு பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் கிரியேட் அ குட் இம்பேக்ட் ஆன் தீஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி. இதை ஸ்டடி பண்ணுறது தான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுன்னா, see whenever you are going to speak in front of a large audience, we generally tend to develop sweaty palms, கைகளோட வேர்க்கும் அப்படியே, or we develop dry mouth. So இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னா, this is a typical example of how the mind affects our body. Okay. Or when you are having fever, you can actually go through, understand how the mind affects our how the body affects our mind. We feel low, we feel and so less resourceful. So in the basis of which they are studying, adula vandu they are talking about T cells, natural killer cells, and hormones, production of hormones and antibodies. அப்புறம் antigens, இது எல்லாமே அவங்க ஸ்டடி பண்றாங்க. Should I go in depth or you can read this part? Physical health, I think we have already covered in our AGP. Madam? I don't know எப்படி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்றாங்க தெரியல, because I don't mind. நீங்க விட்டுட்டு போனீங்கன்னா பரவாயில்லை. We will just go through. நான் ஒரு 2 minutes குயிக்கா சொல்றேன். 2-3 கான்செப்ட் மட்டும் முக்கியம், அது மட்டும் சொல்றேன், ஹைலைட் பண்ணிட்டு ஃபாஸ்டா சொல்றேன். அதாவது என்னன்னா, especially during exam timesல பாத்தீங்கன்னா, they find that students actually
find their immune system actually being vulnerable. It actually, the functioning actually decreased. அந்த NK செல்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த NK செல்ஸோட நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் வந்து கிராஜுவல் டிக்ரீஸா இருந்துச்சு. And they also felt some difficulties in the respiratory process. ஏன்னா this is all because of stress during exam times. So they conclude that depressed people are more vulnerable to illness, and because of reduced body defenses, ஒரு chronic depressionல போயிடுறாங்க. It causes to respiratory problems also அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க. ஸோ இங்கே தான் வந்து they do an experiment. That is, Mr. Stone, a psychologist, actually he does an experiment where he asked ஒரு ஃபேக்டரியில் adult men, 48 adult men வந்து he asked them to maintain a diary, daily diaries. ஒரு 3 மாசம் 12 weeks he is experimenting on them. So they were asked to record their moods and the experience of work at home, leisure activities, relationship with spouse, children, friends. இது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்றாங்க அந்த 12-week பீரியட்லயும். So what happens is and also they were asked to take one antigen pill every day. And the 12 weekly pathina, every day they are asked to take one antigen pill. What is an antigen? It is an actually substance that is capable of generating an immune response, which helps us develop our antibodies. So in the pathogens, disease causing microbes, அதுக்கு protection in the antigen antibodies வந்து they become the protection for our body. So என்ன ஆகுதுன்னா, those workers who recorded more positive events, பார்த்தீங்கன்னா they tend to be more healthy, more stronger compared to those people who recorded negative events. Okay, so this is the study. 48 people வந்து they were asked to record daily diary experiences. They were given antigen, and finally they were the outcome was recorded. Also, there is one Mr. Lefcourt. He studied what is the effect of humor and laughter on our antibodies in NK cells. So அது என்னன்னா, என்ன செய்யறாங்கன்னா, ஒரு ஹியூமர், ஒரு சிரிப்பு ஏற்படுத்துற ஒரு கிளிப்பு காமிக்கிறாங்க. ஒன் வீடியோ டேப், which provokes our laughter, which increases our laughter. It was shown. Okay, and what happened was immediately they found an increase in the salivary immunoglobulin. It is denoted as SIGA. It is actually an antibody that is widely regarded as the body's first line of defense against common cold. So on the video பார்த்த உடனே there is an increase in our salivary immunoglobulin. Okay, also diseases with high mortality, whereas இதுல வந்து corollary ஒன்று இருக்கு. அதான் அந்த 44 லாஸ்ட் பாரா. என்னன்னா, you cannot use positive emotions to treat diseases with high and rapid mortality rates. Cancer மாதிரி இதெல்லாம் வந்து you cannot try positive emotions. So அங்க என்ன ஆகும்னா, they tend to become complacent. அவங்க வந்து they won't take the medications properly. அதான் நான் சிரிக்கிறேனே, நல்லா இருக்கனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு they tend to be overlook the medical attention which they actually require to cure themselves. So with a pinch of salt, they say that positive emotions can be used in certain ways only, other ways you have to avoid. Okay, then comes our psychological resources. Psychological resources பார்த்தீங்கன்னா, இதுல அந்த கோப்பிங் மெக்கானிசம் பத்தி பேசுறாங்க. கோப்பிங் வித் ஸ்ட்ரெஸ்னா அதில் வந்து அதாவது கோப்பிங் வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. There are 2 types of coping. That is problem focused coping and emotion focused coping. Problem focused என்னன்னா, see, based on the problem, based on the threat, okay, we alter our reaction to it, or we try to avoid. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து நெட்ல வந்து somebody is tormenting me, somebody is what do you say,
என்னை வந்து டார்கெட் பண்றாங்க அப்படின்னா, I try to block them straight away. I try to avoid such situations. So that is problem focused coping. And there's something called emotion focused coping. அது எப்படின்னா, ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருதுன்னா அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸா, அதாவது we try to change or reduce our response to a stressful experience. This is what is called as emotion focused coping. இதுல வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும். தட் இஸ் என்னன்னா, பாசிட்டிவ் ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ் கோப்பிங்ல வந்து we try to attack the problem, அதாவது அந்த சோர்சஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை கூட அட்டாக் பண்ணி we try to do away whatever alternatives are there. இல்லை வந்து we seek help from a counselor. இதெல்லாம் செய்கிறோம். This is called positive problem focused coping. Whereas emotion focused copingல we actually tend to reduce or change our response. We actually deny the problem itself exists. Complete deny பட்டு போறது. That is emotion focused coping. Two coping behaviors. And இதுல third type வந்து ஒன்று கொண்டு வராங்க. That is Aspinwall and Taylor. They suggest something called proactive coping. அதாவது இன்னொரு நாள் பின்னால், in future something stressful is about to happen, so I'm going to prevent that from happening. So that is called proactive coping. See, for example, you find some symptoms of some illness, some symptoms, so you immediately go to a doctor. And the disease varadhukku munnadiye you try to go a doctor and consult and try to prevent it. This is called a proactive coping. அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவோ ஒரு சீரியஸ் இல்னஸாவோ வரதுக்கு முன்னாடி அவாய்ட் பண்றது, வருமுன் காப்பது. prevention, yes, proactive coping. So then there's someone called Folkman and Moskowitz. Actually அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, they find that positive emotions actually can exist simultaneously with the distress. அதாவது for example, even in some really adverse conditions, if somebody has read our what is this, and the Jews, that is concentration camps, அதுல வந்து அந்த வே ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் தி ஜூஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ் பத்தி நிறைய எழுதியிருப்பாங்க. அதை படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, actually these people are held in concentration camps. They are going to be either finished off with a gas chamber or shot. எப்படியாவது அவங்க சாவ போறாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். ஆனால் கூட பார்த்தீங்கன்னா, every morning they assemble together, created some music, created some dance, try to be happy even at that instant. So this is what these people found, Folkman and Moskowitz, that even in adverse circumstances, people find ways to laugh together, enjoy shared memories, and learn positive life lessons. So that is the nature of human. Positive emotions will always exist at any point of time அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. So that is about our psychological resources. Okay, இதுல என்னன்னா, application. What is the application of a positive coping அப்படின்றது, three kinds of coping already சொன்ன மாதிரி. என்னன்னா, positive reappraisal, goal directed problem focus coping, and the infused ordinary events with positive meaning. அதாவது ஒரு இஷ்யூ நடந்திருக்கு, ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு, that has led to some sadness, but we tend to reframe that problem in a more positive light. அதாவது we trying to find out what we have found, what ways to prevent it from happening again. So this is what is called as positive reappraisal. அது இது typical example சொல்லணும்னா, in caregivers இருக்காங்க இல்லையா, during caregivers especially treating the patients with terminal illness, அவங்க what feelings they are going through அப்படின்னு பார்க்குறப்ப, they see that their devotion to that caregiving is actually an expression of their love, even among the partners and even in that
the hospitals, clinics எல்லாம் கூட. So they tend to feel that their efforts are valued and worthwhile. So அதுல வந்து அவங்க வந்து they try to be happy in spite of the eventuality. Okay, so this is called positive reappraisals. And then problem focused coping, அதாவது ஒரு பெயின்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ல வரப்போற இதுல வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு we tend to reduce our distress. So those actions are called as problem focused coping. Again, அந்த எக்ஸாம்பிள், இந்த caregivers எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, see, though it is a terminal illness, அவங்க வந்து டே டு டே பேசிஸ்ல பார்த்தாங்க. அதாவது இன்னைக்கு இவங்களுக்கு வந்து இதை கஷ்டப்படுறாங்க, they are feeling they are something is dangerous for them, அதை நம்ம கியூர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு டே இன் டே அவுட் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளாக அப்ரோச் பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ் கோப்பிங். அண்ட் தென் இன்ஃபியூசிங் ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டிஸ் வித் அ லார்ஜ் பாசிட்டிவ் மீனிங். அது இப்போ இந்த கேர்கிவிங் எக்ஸாம்பிளே வச்சுக்கோங்களேன். when there's a birthday of some patient, they tend to gather together and celebrate it. ஒரு சாதாரண பர்த்டே செலிப்ரேட் ஒரு நார்மல் விஷயம், பட் அது வந்து அவ்வளோ பாசிட்டிவாக கொண்டு வருது. ஸோ they tend to give infuse some positive meaning into some ordinary mundane activities. ஒரு ஃப்ளவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது, or anything which brings in positivity. So these are all the applications of a positive coping, that is positive reappraisal, problem focused coping, and infusing ordinary activities with positive meaning. Okay, then we move to something called positive trait. So what is a trait? Trait na is actually ஒரு long standing personal quality, அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றதுனா enduring personal quality. Okay, positive emotions, whether they arise from a trait or a temporary state. அதாவது இப்போ நான் ஒரு ஹாபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ எம் குட் அட் வாட்சிங் மூவிஸ்னா, ஒரு நல்ல படம் பார்த்தோன்னா ஐ எம் ஹாப்பி அப்படின்னா எமோஷன்ஸ் வரும். ஆர் மை ட்ரைட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஹெல்பிங். நான் வந்து எல்லாருக்கும் கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ற ட்ரைட் இருக்கு, எனக்கு பர்சனல் ட்ரைட் இருக்கு, சம் philanthropic ட்ரைட் இருக்கு அப்படின்னா, that will also give me a positive emotion. So whether they rise from a enduring personal quality or a routine activity, routinely practiced activity, a state, அதாவது ஒரு ஹாபி, அதுலேருந்து வந்தா கூட they all share the potential to improve our health. Okay, so for example, optimism, self-esteem, resilience, everything has been linked to positive health outcomes. So in this, there's somebody called Myers. Myers argues that self-esteem is one of the best predictors of personal esteem. We are coming into trait. Self-esteem is considered a trait. Okay, so one that prominent theory of self-esteem called self-affirmation theory views self-esteem as a psychological resource that people can draw in challenging situations. So அதாவது இட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக்காக சொல்றதுன்னா, something like having money in your bank account. I always have money, அதனால this situation, this turn of events does not spoil me, does not spoil my mental state அப்படின்னு சொல்றது. So people with higher self-esteem are generally happier. They tend to do better in stressful situations, and they are less prone to depression. Overall, they live a healthier life. Okay. Optimism, pessimism. Optimism, who are optimists? Those who expect better things will happen, good things will happen. Then pessimist, who actually think that bad things will be happening to them. Okay, so optimists actually have a better health, better body health compared to all mental and physical health compared to pessimists. And optimists tend to be upbeat, happy, and satisfied with their lives, whereas pessimist is not so. And so this is about our traits.
அந்த ட்ரைட்ஸ்ல வர இந்த ட்ரைட்ஸ் வந்து பின்னாடி வில் பி டீலிங் இன் செப்பரேட் சாப்டர். ஓகே. Then comes our social resources, physical, psychological and social resources. So social resources என்னன்னா our relationship with our peers, our friends, how we are improving them. அதாவது people who have a good network, no? Some confident small network, they actually it is found that they have a happier life, happier outlook, overall happier, satisfied life. So Myers actually he describes the connection between relationships and well-being as the deep truth. Okay. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்றாங்க. தட் இஸ் கலிஃபோர்னியாவில் they conduct one follow-up study of some 7,000 California residents, and they found that the more contacts a person had, the longer she or he lived. Longevity வந்து when your contacts, your network is larger, you tend to live better and more அப்படின்ற மாதிரி they arrive. Also statistically also the health risk associated with lack of social ties actually exceeds the risk of a cigarette smoking or obesity. அதனால ஒரு சோஷியல் கான்டாக்ட், சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. பட் இதுல ஒரு ஐரனி இருக்கு. என்னன்னா the same social contacts which contributes to your enduring happiness and joy may also lead to distress and misery. இங்கதான் ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாங்க. that is called as buffering hypothesis. அதாவது the role of relationships in health is explained by the buffering hypothesis, which states that social support from others reduces the potential effects of stress. This is called buffering hypothesis. அதாவது இப்போ நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம்ல, அதாவது நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன், அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன், நான் பட்டுக்கு நான் இப்போ என் சோகத்தை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன், இப்போ நான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, எனக்கு ஐ ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. That is what you can relate to a buffering hypothesis. When we went out, we tend to feel better. No, when we went out, we tend to feel better. இதுல ஐரணி ஒன்றும் இல்லையே. when we share it, social support நமக்கு கிடைச்சிருது. இல்ல அதுலயே வந்து என்னன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குல்ல மேடம். இப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கான்ஃபிடென்ட் நினைச்சு ஒன்று சொல்றேன், அவங்க வந்து வெளில போய் சொல்லிடுறாங்க, we feel cheated, we feel நம்மளோட பர்சனல் ஸ்பேஸ் இதுவாயிடுச்சுன்னு சொல்றோம். So that leads to more misery. Drama. Yeah. Thank you. So even medically also they find that when they share something, when they sharing our burden with others, our stress levels are reduced, and that's the immune system function will be better. That is also proven. Then இதுல ஒரு ஸ்டடி பண்றாங்க. This person Glaser and Penny Baker, they do one study. என்ன செய்யறாங்கன்னா, ஒரு 50 அண்டர்கிராஜுவேட்ஸ் வந்து டிஸ்க்ளோசர் ரைட்டிங்னு ஒன்று பண்ண சொல்றாங்க. தட் இஸ் அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிற ரொம்ப பர்சனல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் சம் ட்ராமாட்டிக் ஈவெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் ஈவன் சம் நார்மல் முண்டைன் திங்ஸ், ட்ரிவியல் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்களை வந்து எழுத சொல்றாங்க. they are asking them to disclose this. ஒரு 20 minutes each day for 4 days எழுத சொல்றாங்க. So the personal trauma actually described by students actually included divorce of their parents, death of a loved one, sexual and physical abuse, failed relationship, loneliness, fears about the future. இது எல்லாமே அவங்க எழுதுறாங்க. Whereas students who reported about positive outcomes, positive family, positive upbringing, they tended to be healthier than former. முதல்ல சொன்னவங்களோட they tend to be healthier. So the buffering hypothesis என்னன்னா, it suggests that people benefit from the social support only in times of stress.
The other person is acts as a buffer of our trauma. Okay. So this is about social resources, physical, psychological, and social resources. Then comes limits of positive emotions. அதில் வந்து என்னன்னா 3 சொல்றாங்க. That is in the impact of positive emotions on our health வந்து all the studies are only in a preliminary stage. The positive psychology in the study it is not more than 30 years, 3 decades தாண்டல. So it is everything. All the studies are only at a preliminary stage. It is too early to conclude. Number 2, traumatic experience இருக்கு இல்லையா, அதாவது death of a spouse. Actually, sometimes what happens, it overwhelms our coping responses. நம்மளால தாக்கு பிடிக்காத, நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு சேட்னஸ் பீப்ஸ் சோகம் அதிகமாயிடுது, அந்த வெறுமை அதிகமாயிடுது. ஸோ தேர் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் டஸ் நாட் பிளே அ ரோல். அண்ட் then the third thing is that is prolonged trauma. அதாவது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கண்டினியூஸாக அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் எமோஷன் மே நாட் ஹேவ் இம்பேக்ட் மோர். So they conclude that health benefits of positive emotions can only be relative. It is not absolute. அதாவது இன்னொருத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணப்ப யூ ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னா நம்மளால அரை பண்ண முடியும் தவிர இட் cannot be concluded as absolute truth. Okay, so those are the limits of positive emotions. Then comes positive emotions and well-being, positive emotions and success, and then positive emotions and flourishing. I'm dealing with positive emotions and well-being. Yes. Then the first was the happiness and positive behavior. இல்லைன்னா by default happy people, whether by temperament or recent experiences, are more tolerant. They tend to be less prejudiced. They will be more compassionate. They are more focused on others rather than self-focused. And they tend to be more helpful. The others enjoy their company. So இதெல்லாம் வந்து by default வந்து positive behavior pluses. So the evidence supportingனா அந்த broaden build theory பண்ணாங்களா நம்மளோட Barbara Fredrickson. So that suggests that positive emotions contribute to more flexible, creative and resilient responses. The resilience எல்லாமே பேசணும் இல்லையா. So positive emotions actually tends to give a larger happiness and positive behavior, overall positive behavior. It actually gives us an expansive world view. Okay, and then positive emotion success. இது அவளை சொல்லணும் தேவையில்லை. Success gives us by default makes us happy. It gives us happiness and gives us positive emotions. So compared to the less successful, happier people, successful people are happier. They tend to enjoy more satisfying marriages. They tend to be more extroverted. They tend to be richer. They receive favorable evaluations from their employers, and they take better care of themselves, their health, and they cope more better during challenges. So these are all the impact of positive emotions and success. And then we come to flourishing. Positive emotions and flourishing. Motivation no pola madam. No. Yeah. Flourishing again is an important. I think I've already touched what is flourishing. Simpler flourishing சொல்றது என்னன்னா, it is a state of optimal human functioning, where we tend to be excelling in our talents, maximum level we are giving the performance. That is called flourishing. அது நம்மள வலிமையா இருக்கும்னு நினைச்சுக்கிறோம். That positive feeling, that is called flourishing. So in simply, to put it simply, flourishing is
கம்ப்ளீட் மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதோட ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜிங். அதாவது ஆப்போசிட் சொல்ல முடியாது, இதோட கரோலரி மாதிரி வச்சுக்கோங்க. லாங்குவேஜிங் இட் இஸ் ஸ்டேட் தட் divides the mental health and mental illness characterized by a feeling of emptiness, hollowness, or what people call as melancholy. Emptinessனா வெறுமை, hollownessனா வாழ்க்கை என்ன பர்பஸ் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது. melancholy is a pensive state, that is it's a mild sad state. So that is languishing. இப்போ நம்ம மெய்யழகன் படம் பார்த்தீங்களா ரீசெண்டா? இஃப் யூ ஹவ் சீன் தட் மூவி, வாட் அரவிந்த் சாமி சேஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 10-15 minutes இஸ் ஆக்சுவலி லாங்குவேஜிங். அங்கே அப்படி இருந்துச்சு எங்கள் வீடு, அப்படி இருந்துச்சு எங்கள் ஊர், அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, ஐ லாஸ்ட் எவ்ரி திங், அது மாதிரி. தட் இஸ் கால்ட் லாங்குவேஜிங். But languishing does not cause serious mental illness, but it doesn't give a happiness either. அதான். ஓகே. ஸோ அது ஒரு 2-3 ரேஷியோலாம் கொடுக்குறாங்க. கிரிட்டிக்கல் பாசிட்டிவிட்டி ரேஷியோ 2.9, 2-3 ரேஷியோ அந்த எக்ஸசைஸோட அவுட்கம்ல ரிசர்ச்லாம் கொண்டு வராங்க. ப்ளீஸ் ரீட் த்ரூ தட். தென் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி, தட் இஸ் இவங்க ஃப்ரெட்ரிக்சன் லாசடா குரூப் வந்து they propose something called as general theory of positivity. It predicts that the line dividing the human flourishing from languishing among individuals and groups is strongly associated with the positivity ratios of 2.9. Okay. So they say that there may be an upper limit to this ratio, but they also mention that there is certain amount of negativity is also necessary for human healthy functioning. Actually, conflict, pain, distress, they say that they are all opportunities for personal growth, and in relationship to others, they provide opportunities to grow. Another negativity also contributes to flourishing by helping to build psychological growth and resilience. Idan the general theory of positivity. General theory of positivity is as a 2-mark question. I think flourishing and languishing, I hope I was clear. Adume often repeated 2-mark questions. So with that, our 4th chapter comes to an end. இதுல ஒரே ஒரு சின்னது மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிப்பேன். அந்த அவருடைய அந்த ரேஷியோ என்னன்னாக்கா, இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு 12 பாசிட்டிவ் இவெண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னு வைங்களேன், ஒரு 4 நெகட்டிவ் இவெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வைங்க. ஸோ யூ டிவைட் 12 by 4, யூ கெட் 3. ஒரு ஆளுக்கு கிரிட்டிக்கல் பாசிட்டிவிட்டி ரேஷியோங்கிறது 2.9. இதான் அவங்க சொல்ல வர்றாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. பேஜ் நம்பர் 52 அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்னன்றதை அவங்க சொல்றாங்க அப்படியே. எஸ் மேடம். Thank you. So that is about positive emotions and well-being. Now I quickly move on to cultivating positive emotions. இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். இதுல வந்து 2-3 டாபிக்ஸ், தட் இஸ் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன், எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன், சிக்னேச்சர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ்னா என்ன, வர்ச்சுஸ்னா என்ன, அண்ட் ரிவர்சல் தியரி அண்ட் ஃப்ளோ. இந்த ஃப்ளோ தியரி முன்னாடி நான் ஹிண்ட் பண்றேன், அந்த ஃப்ளோ தியரி. And finally savoring. These are all the topics we are going to see. Actually, the 5th chapter is very important for positive psychology. When you see your previous question papers, இந்த சாப்டர்ல இருந்து நிறைய கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. நான் எப்படி how do I go based on topics போட்டுமா இல்ல டெக்ஸ்ட்ல போற ஃப்ளோ மாதிரியே போட்டுமா? ஒன்னு டாபிக், இன்னொன்னு என்ன சொன்னீங்க, டெக்ஸ்ட் போற ஃப்ளோவா? நம்ம கோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃப்ளோலயே போட்டுமான்னு கேக்குறேன். எப்படி உங்களுக்கு போக முடியுமா போங்க. ஐதர் வே கோர்ஸ் நம்முடைய டெக்ஸ்ட் பிளஸ் நீங்க டாபிக்ஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணு தானே? டாபிக்ஸ் மட்டும் போனா சரி, ஓகே. நான் டெக்ஸ்ட் மாதிரியே போறேன். ஆமா, சம் அப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் மேம். டாபிக்ஸ் மட்டும் போற மாதிரி இருந்தா, டெக்ஸ்ட்னா இட் பி மோர் டீடைல்ட். Yes. A little detail.
So my target is to finish this chapter by 8. Papa, order. Yes. பாருங்க. Now, cultivating positive emotions. Okay. So, இதுல வந்து என்னன்னா, whether a person is intrinsically motivated or extrinsically motivated. அந்த word சொல்ற மாதிரி தான். Intrinsic motivation என்னன்னா, I am by default என்னோட மைண்ட் செட்லயே நான் வந்து I am motivated to do something. அது உங்க டெஃபினிஷன் கொஞ்சம் பின்னாடி வரேன். எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் என்னன்னா, there is some reward or there is some set of rules which motivates me to do that. That is called extrinsic motivation. So இதோட லிங்கேஜ் அப்புறம் வந்து there is something called signature strength. அதாவது இப்போ எனக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவலா வந்து I may feel strong about something. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட பர்சனல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் குட் அட் ரீடிங் புக்ஸ். எனக்கு எவ்வளோ பெரிய புக்கை கொடுத்தாலும் வித்தின் ஒரு 3 days or 5 days அதை முழுசாக முடிச்சு ஐ கேன் டெல் யூ தி கான்செப்ட்ஸ். பட் அது ப்ரொலாங்டாக இருக்குமாலாம் தெரியல, பட் ஐ ரிமெம்பர் தட். ஆர் இப்போ ஒரு மூவி பார்த்தோன்னா ஐ கேன் ரெக்கலெக்ட் தட். I can relate to a present day scenario. So they may have, each individual may have some individual inherent strength. That is called signature strength. And there is something called flow. அதாவது இந்த ஃப்ளோவில் என்ன டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். சிம்பிளாக சொல்கிறதுனா, நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோம்ல, ஒரு ஃப்ளோவில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ளோ. ஒரு ஃப்ளோவில் வந்து நான் இதை முடிச்சிட்டேன், இந்த டாஸ்க்கை நான் பண்ணிட்டேன், ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ளோ. டீட்டெயிலாக நம்மளோட அந்த பேரை உச்சரிக்க முடியாத ஒருத்தர் சொல்லுவார். அவர் சொல்லியிருப்பாரு, டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாரு. சிஎஸ் ஐகேஎஸ் அவர் சொல்லுவார், பின்னாடி சொல்லுவார். ஐ வில் கம் டு டீட்டெயில் தேர். அண்ட் தென் சேவரிங்னா என்னன்னா, அதாவது we tend to give life a pass, sit and appreciate various good things in our life, all the good things in our life. அதாவது இப்போ இந்த கம்பேரிசன் கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு மாடு வந்து நல்லா புல்லுலாம் நல்லா ஒரு ஃபீல்டில் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஓரமாக உட்காந்து ஆசை போடுதில்ல, அந்த மாதிரி நல்ல ஹாப்பினிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல உட்காந்து we tend to think and அதேதான் இந்த கட். so that is called savoring. இதுல ஒண்ணே என்னன்னா ரிவர்சல் தியரி என்னன்னா, சிம்பிளா சொல்றதுன்னா, இப்ப see I may be motivated to do something or I may be disinterested to do something, but owing to the process அது நடக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா I may feel interested, I may develop an interest to do it, or I may be completely, அதாவது previously interested இருந்துட்டு I may be completely demotivated and get out. That is called reversal theory. அது டீடைலா we'll see. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே எப்படி கல்டிவேட் பண்றது அப்படின்றத சாப்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we go to intrinsic motivation. Intrinsic motivation சிம்பிளா சொல்றதுன்னா, with intrinsic motivation we do things which actually because we like the activities themselves. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெயிண்டிங் வரைகிறதோ இல்லை வந்து ஒரு கிரிக்கெட் ஆடுறதோ, we are not doing that for any reward or recognition. We find it interesting for us, அதனால போய் சேரும். So that is called intrinsic motivation. Okay. Intrinsic motivation பார்த்தீங்கன்னா, for a deeper purpose of enjoyment, ஒரு பர்சனலா we feel growing every day, it satiates our curiosity. இதெல்லாமே அந்த intrinsic motivation is something comparable to a eudaimonistic happiness மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம hedonic and eudaimonistic பார்த்தோம் இல்லையா. Intrinsic motivation actually it is or eudaimonic happiness. Okay. Whereas extrinsic motivation வந்து extrinsic motivation actually ஒரு லாங்கர் கோல், ஒரு லாங் டேர்ம் கோல், இதை நான் செய்யணும், இதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணக்கூடியது அந்த எக்ஸ்ட்ரின்சிக்லி மோட்டிவேட்டட் பீப்புள். I'll try to conceptualize that. Intrinsic motivation is conceptualized as the inclination we have towards a spontaneous interest, exploration, and mastery of new information, skills, and experiences.
This is called intrinsic motivation. So இதில் வந்து என்னன்னா இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் வந்து அந்த பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்ப முக்கியம். Because it actually we feel that we are competent enough to do it further. Okay, so the positive feedback ரொம்ப முக்கியம். But intrinsic motivation is weakened by punishment, threat of punishment, or ஒரு pressurized environmental evaluation. நம்ம ஜாப்லேயே பார்த்துருப்போம், we'll be given some targets, அதுக்கு ப்ரெஷருக்கு அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அதை எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. எங்கள் பேங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டாக we have daily logins. So these are all weakens the intrinsic motivation of the person. By imposing goals, deadlines, directives, இதெல்லாம் it weakens the intrinsic motivation of the people. So இதில் வந்து வரதான் அந்த த்ரூ தி ஃப்ளோ அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப வரதான் அந்த செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் கண்டினியூம். யூ கேன் ரெஃபர் டு பேஜ் நம்பர் 59. அது என்னன்னா இது ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் பாருங்க. தட் இஸ் ஃப்ரம் நான் செல்ஃப் டிட்டர்மைன் டு செல்ஃப் டிட்டர்மைன். நான் செல்ஃப் டிட்டர்மைன்ல பார்த்தீங்கன்னா there will be amotivated, there will be no inclination to achieve the goal. அப்படியே ஸ்லோவாக வந்து எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் வருது. அதாவது எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆர் சம் டைரக்ட் regulation, identified regulation, and then integrated regulation. அது என்னன்ற அப்படியே பிரீஃபாக நான் சொல்கிறேன். அண்ட் ஃபைனலி இட் மூவ்ஸ் டு இன்ட்ரின்சிக் ரெகுலேஷன், அதாவது இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன். அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட் நீங்கள் பார்க்கணும். we build our motivation in that way. So whenever we do some activity only because it is being rewarded, or when the non-compliance is punished, these activities are called to be externally regulated. And the page number 659 the 4 regulations சொன்னோம் இல்லையா, the first one the external regulation. அதாவது இப்போ I can relate it to my bank. We have something called audit system, yearly audit, RFI audit, where we have many audits. So whenever we fail to comply certain norms laid down by the bank or RBI or Government of India, there will be questions asked. There will be some recordings which needs to be complied. So these are called as externally regulated individuals, events. So this is a typical example of an extrinsic motivation. நம்ம சுலைமான் சார் சொல்றப்ப அந்த ஆப்பரண்ட் அண்ட் கிளினிக்கல் கண்டிஷனல் படிப்பார் இல்லையா, ஆப்பரண்ட் கண்டிஷன், அதோட டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இது. எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன்ல இந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெகுலேஷன் வந்து இஸ் a typical example of that. So what is introjection? அதாவது when we do some activity under some self control in a ego involved way. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட சுப்பீரியர் வந்து என்கிட்ட சொல்றாரு, நீ என்ன சொன்னாலும் உன்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஐ டேக் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச். ஐ மோட்டிவேட் மை செல்ஃப் டு டூ தட் in spite of the fact that I'm disinterested. But slowly I progress to the stage where I take it as a challenge and do that. Because it spoils it questions my ego. So adanala I do that. So this is called introjected regulation. Okay. So we move from external regulation to introjected regulation. And இது ஸ்லோவாக பார்த்தீங்கன்னா where people consciously value actions and view them as having of personal importance. இப்போ நான் செய்கிற வேலை வந்து முக்கியம், இது வந்து என்னை வந்து நிலைப்படுத்தும், என்னை வந்து மேம்படுத்தும், இது வந்து என்னோட கம்பெனியில் என்னோட சொசைட்டியில் என்னை வந்து மெருகேற்றி காட்டும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா, when I attach some personal importance to accomplishment of certain job, I do that. I keep on doing that. That will become your integrated regulation. That is where activities are congruent with the person's identity and synthesized with the self, synced with the self. These actions are regulated in an integrated way. Okay. So these are the 4 types. Identified regulation. Okay. Identified enna
நான் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஜாபை வந்து இந்த பர்டிகுலர் இதுக்காக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்காக செய்கிறேன். ஓகே, இட் கம்ஸ் இன் a natural progression, that is from external regulation, introjected regulation, identified regulation, and finally integrated regulation. Okay, so this is what is called as extrinsic motivation. So இது அப்படியே பண்ண நாளடைவில் பார்த்தீங்கன்னா we develop what is called as intrinsic motivation. So what is intrinsic motivation? அந்த கண்டினியூம், அந்த செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் கண்டினியூம் இருக்கு இல்லையா, அந்த செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் கண்டினியூம்ல லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வேர் இட் இஸ் மூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் ரெகுலேஷன் த்ரூ இன்டர்ஜெக்ஷன் அண்ட் இன்டர்னலைசேஷன் டு இன்டகிரேஷன். ஐ ஹோப் ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் இன்டர்னலைசேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னலைசேஷன். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி ஞாபகம். இன்டர்னலைசேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னலைசேஷன், அதாவது விமன் ஜெண்டர் பேசும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன். தட் இஸ் women tend to be reporting extremities of yes, yeah, அதுல சொல்லும்போது சொல்லிருப்பேன் இன்டர்னலைசேஷன். அதாவது என்னன்னா அது என்னோடது, அதாவது எனக்கு சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ட்ரை டு இன்டர்னலைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அந்த இன்டர்னலைசேஷன். அதாவது இட் இஸ் a progression from the external regulation, introjection and internalization to integration. ஸோ அப்படி வரப்ப பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் they internalize and integrate more and more regulations, and gradually what happens, their autonomy gets increased. When they do, அவங்க parents expect பண்றதை அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா they tend to feel happy and they tend to do what they are interested in, be it academics or whatever இதுவோ. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா they become intrinsically motivated to do that. இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுன்னா, இப்போ நம்ம சின்ன வயசு 5 வயசுலேயே வந்து செஸ் சாம்பியன் ஆகுறது, 10 வயசுல செஸ் சாம்பியன் ஆகுறது, ஸ்பெல்பி சாம்பியன் ஆகுறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் டெவலப்ட் ஓவர் இயர்ஸ். சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலேட் பண்ணி அவங்கள பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓவர் டைம் த சைல்ட் டெவலப்ஸ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் ஓகே திஸ் இஸ் குட் ஃபார் மீ, திஸ் அலோஸ் மீ டு டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் which I earn to do. Abdina, they are intrinsically motivated to do that. That is called as intrinsic motivation. So, generally speaking, a parenting style which is supportive rather than controlling fosters intrinsic motivation. So, a supportive parenting is essential. And also in schools, pathina, teachers who are supportive, who adopt a supportive method rather than a punitive, critical style, they enhance the students' intrinsic motivation. Okay. So when do we, in what activities we develop intrinsic motivation? மூணு சொல்றாங்க. Bandura, they say 3 things. That is, when it is moderately challenging, in those activities, in those areas that we feel that we can do well, and those that gives us satisfaction. இது மூணுத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா we tend to develop intrinsic motivation naturally. I just repeat that, which is moderately challenging. அதாவது it should be achievable. Unachievable இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து we won't be motivated. It should be moderately challenging. We should feel that we can do well in the particular area, and it gives us satisfaction. So these are the activities which we develop intrinsic motivation. Okay. So in the intrinsic motivation பண்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா we naturally develop the usage of our signature strengths because what happens, நான் முதல்ல சொல்ல மாதிரி சிக்னேச்சர் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா நம்மளோட inherent natural ability in a particular activity. So அதை பண்றப்ப we feel more rewarded, more satisfied. ஸோ அதனால இந்த இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய முக்கியமானதுதான் சிக்னேச்சர் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ வாட் ஆர் சிக்னேச்சர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ்? செலிக்மேன் வந்து ஆக்சுவலி 2 பிரிக்கிறாரு பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸை, மொமெண்ட்ரி பிளஷர்ஸ் அண்ட்
more enduring gratifications. That is our hedonic and eudaimonic. அதில் வந்து என்னன்னா நீ சொல்லும் போது அந்த சென்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சென்சுவல் கிராட்டிஃபிகேஷன் வரப்ப தேர் கம்ஸ் அ பாயிண்ட் வேர் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்திங் கால் ஃப்ளோ. அதாவது அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் பண்ணும்போது when we are using our signature strength, so for example dancing or flow வரல, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன். ஃப்ளோக்கு முன்னாடி ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் virtue and character strengths, அதுக்கப்புறம் அங்கே வரேன். ஸோ dancing or reading, creative writing, teaching, all these can be our signature strengths. So signature strengths are personal traits on which particularly high scores are obtained associated with particular virtue. Okay, so naturally virtue na என்னன்றது வருது. அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா the values in action classification of strengths. பீட்டர்சன் செலிக்மன் வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதாவது என்னன்னா அது பேர் என்ன, values in action classification of strengths. values in action classification of strengths. ஸோ இங்க வந்து என்னன்னா virtues, strength, அப்புறம் enabling themes, இது மூணுத்தையும் படிக்கிறாங்க. ஸோ virtues are actually core characteristics which are from historical point of view காலம் தொன்று தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா we value it more. So for example there are 6 virtues which are being discussed in our text throughout. That is wisdom, courage, humanity, justice, temperance and transcendence. It follows actually. Wisdom, அதாவது நம்ம படிக்க நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க அனுபவத்தில் we develop curiosity, love of learning, good judgment, emotional intelligence. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கம்ப்ரைஸ் பண்ணுறது தான் அந்த wisdom. Wisdom actually wise people tend to see the larger picture, bigger picture. Okay, so அது வரப்ப naturally we develop courage. That is, courage is nothing but the will to accomplish goals in the face of internal or external opposition and can be achieved through strength of valor, perseverance and integrity. That is courage. So courage lende wisdom and courage naturally we tend to develop good humanity. That is interpersonal competence, kindness நம்மளுக்கு வரும். We'll become more and more kind and we tend to love and our capacity enhances. So that is humanity. And then justice. So ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டியில் what is just, what is strength of teamwork, what is fairness, what is leadership, இந்த கான்செப்ட்லாம் வருது. that is called virtue of leader justice. And then there's something called virtue of temperance. டெம்பரன்ஸ்னா சிம்பிளா சொல்லணும்னா அடக்கம் சொல்லாம, அடக்கம் நம்மளோட இலக்கியத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, நம்மளோட ஐம்புலங்களையும் அடக்குனா we'll be able to achieve more அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is called temperance. It is actually moderate expression of our appetite. நம்மளோட எனர்ஜியில moderate expression, so that we develop something called self-control, prudence and modesty. So that is called temperance. And then there's finally there's a virtue of transcendence. Transcendence is ஒரு wider universe ஓட அட்டாச் பண்ணிக்கூடியது. Through the strengths of beauty, excellence, gratitude, optimism, spirituality, அது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி வருது. ஸோ இந்த 6 virtue இருக்கு இல்லையா, இந்த 6 virtue வந்து அந்த இதுல கிளாசிஃபை பண்றாங்க. தட் இஸ் வேல்யூ இன் ஆக்ஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ல இந்த 6 கிளாசிஃபை பண்றாங்க. ஹூ, பீட்டர்சன், செலிக்மன். ஓகே, ஸோ இந்த 6 virtueமே நம்ம பண்றதுக்கு, நம்ம அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு, டெவலப் பண்றதுக்கு we need some strengths. So those are called character strengths. Character strengths are actually routes for achieving virtues, pathways to achieve virtues. So in the character strengthன்றது கிளாசிஃபை பண்றதுக்கு globally it should be uniform. இந்த values and action classification systemல ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரிபியூட்டை வந்து ஸ்ட்ரென்த், ஒரு கேரக்டர் ஸ்ட்ரென்த்ன்றது நமக்கு ஃபைனலைஸ் பண்றதுக்கு இட் ஷுட் பி குளோபலி அவைலபிள். ஸோ அதுக்கு அப்ப அவங்க கொண்டு வரதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ், கிளென்லினஸ், ஃபர்கிவ்னஸ், ஃப்ருகாலிட்டி, இது எல்லாமே கேரக்டர் ஸ்ட்ரென்த்னு வராங்க.
ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ப்ரூஸ்லி, இஃப் தெர் இஸ் எனி ஃபாலோவர் ஆஃப் ப்ரூஸ்லி, அவர் வந்து நிறைய வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பற்றி நிறைய பேசுவார். தட் இஸ் வி ஹாவ் டு அடாப்ட், வி மஸ்ட் பி லைக் ரிவர். தண்ணி வந்து எப்படி அந்த கப்பில் இருந்தால் அந்த கப் ஆகிடுதோ, இல்லை ஒரு நிலத்துல இருந்தால் நிலம் ஆகிடுதோ, டேம்ல இருந்தால் டேம் ஆகிடுதோ, அந்த மாதிரி வி மஸ்ட் அடாப்ட் டு சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார். வி மஸ்ட் பி ஃப்ளெக்சிபிள், பி இன் மார்ஷல் ஆர்ட் ஆர் லைஃப், வி ஷுட் பி ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவார். So this flexibility cannot be an uniform characteristic. அது வந்து certain culturesல it is there, but it need not be there in all the cultures. So அதனால flexibility is not considered as a character strength. அந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க, குளோபல்ல அவைலபிள் ஸ்ட்ரென்த்ஸை வந்து பிரிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த 6 virtue இருக்கு இல்லையா, wisdom, courage, humanity, justice, temperance and transcendence, இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு we need to have some strengths. நான் முதல்ல சொல்ற மாதிரி விஸ்டம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா லவ் ஆஃப் லேர்னிங், கியூரியாசிட்டி, குட் ஜட்ஜ்மெண்ட், எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், கெப்பாசிட்டி டு see the larger picture. கரேஜ்னா we need valor, perseverance and integrity. Humanity. ஸ்லைட்ஸ் மாறுதா மேடம்? ஸ்லைட்ஸ் மாத்துறீங்களா? நோ நான் இது ஸ்லைடா பண்ணல மேடம். ஓகே ஓகே ஃபைன் 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 ஃபைன். நான் ஸ்லைட்ல நான் ஸ்ட்ரைட்டா இதுக்கு தான் பேர் பண்ணேன். தட் இஸ் ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த 6 broad classification, wisdom, courage, humanity சொன்னீங்க, அப்புறம் justice சொன்னீங்க, அப்புறம் what else? Temperance and transcendence. Transcendence Temperance and transcendence. Okay okay. நான் share this notes, no, அத செப்பரேட்டா பண்ணிட்டு அனுப்புறேன். Virtues and related characteristics. Okay. So இது ஓனது, அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரன்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அடக்கம், தன்னடக்கம், ஐம்புலங்களையும் அடக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் கண்ட்ரோல், ப்ரூடன்ஸ், மாடஸ்டி, ஆல் தீஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அண்ட் ஸோ இதுதான் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. தென் எனேபிளிங் தீம்ஸ். எனேபிளிங் தீம்ஸ் என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில், கிவன் சுச்சுவேஷனில் ஹவு அவர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லீட் டு வர்ச்சுஸ். தேர் எனேபிளிங் ஃபேக்டர்ஸ். Enabling themes are factors that lead people to manifest a given character strength in given situations, and they become virtues of that person. These are enabling themes. For example, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மென்டர், இல்லை ஒரு நல்ல கைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு even our own peer or a father, they all become enablers for furthering our character strength. ஸோ இதுதான் இந்த எனேபிளிங் தீம்ஸ். ஸோ இந்த வேல்யூ இன் ஆக்ஷன் இன்வென்டரி ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 240 ஐட்டம்ஸ் ஸ்கேல் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, வேல்யூ இன் ஆக்ஷன் இன்வென்டரி ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே தான் இந்த பிக் 5 பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த பிக் 5 பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் படிப்போம். சிம்பிளாக ஆல்ரெடி டெல்ட் வித் ஓஷன், தட் இஸ் ஓப்பன்னஸ், கான்ஷியஸ்னஸ், extroversion, yes, extraversion, agreeableness and neuroticism. So அந்த 5 முக்கியமான ட்ரைட்டை வந்து அவங்க ஸ்டடி பண்றாங்க இந்த VIAIS, that is value in action inventory of strengths. 240 ஐட்டம் ஸ்ட்ரென்த், அதை வந்து இவங்க ஸ்டடி பண்றாங்க. ஸோ இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சைக்காலஜியில் இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி ஆயிடுது. ஓகே, தென் சிக்னேச்சர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் கட்டாயம் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க. பேஜ் நம்பர் 65ல, எங்கன்னா வித் அவர் ரொமான்டிக் பார்ட்னர்ஸ், வித் அவர் சில்ட்ரன், இன் அவர் ஒர்க் செட்டிங் அண்ட் அவர் லெஷர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ when we use our character strengths in these areas, we tend to be better, we tend to be seen better, perceived better. So then comes your reversal theory. Reversal theory 5 minutes and flow 5 minutes. I have to quickly run. So reversal theory, இது என்னன்னா ஒரு there are some many motivational paradox. That is, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்றப்ப suddenly we develop some indifference to that goal, and ஸ்டார்டிங்ல மோட்டிவேட்டா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம we develop some indifference, or startingல we feel distant about the goal, and over time we attach ourselves to that goal. ஸோ இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷனல் பேரடாக்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு.
So in reversal theory, it is assumed that at any given moment, our motivation will be characterized by our status with respect to pairs of meta motivational states. And the meta motivation state தான் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லிக் அண்ட் பாராடெலிக் ஸ்டேட். ஸோ டெல்லிக் ஸ்டேட்னா என்ன, பாராடெலிக் ஸ்டேட்னா என்ன, இதுல வந்து என்னன்னா இது எல்லாமே வந்து நாளைக்கு காலையில சாப்பாடு வேண்டாம், நாளைக்கு காலையில சாப்பிடாம இருக்கவா நாளைக்கு நைட் வேணா சாப்பிடாம இருக்கேன். Subha ma'am, can you mute yourself? Chitra ma'am, yeah. Chitra ma'am. Sorry. சாப்பாடு வேணுன்ற என்ன மாதிரி ஸ்டேட் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். பாராடெலிக் கிளாஸிஃபை பண்ணேன். ஓகே. ஸோ டெலிக் ஸ்டேட் என்னன்னா we actually plan and do the task in a serious way. ஒரு focused-ஆ we plan and do that. That is called a telic state. We are actually completely self-controlled. Okay. We never lose track of the present. That is a telic state. Whereas in a paratelic state, on the particular activity, we develop keen interest. ரொம்ப ஈவன் வெறித்தனமாக கூட நம்மளுக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சுன்னா we tend to do that. So we lose self-control even. But we do that in a wonderful way. Okay, that is paratelic state. Okay, I hope I'm clear. Telic and paratelic. Telic state வந்து it is more low level. இன்னொரு சொல்றேன். Telic state வந்து it is more of extrinsic motivation. We tend to go do about a particular task or a particular plan பண்ணி systematic wayல in a serious manner we are going to do it. That is the telic state. Paratelic state வந்து intrinsic motivation. அதாவது we do the job because we like the job. We நம்ம ஃபைனல் கோலை பத்தி நம்ம கவலைப்பட போறது இல்லை. What will happen ultimately நம்ம கவலைப்பட போறது இல்லை. We become so interested, so in the moment, so that we do that. Okay, that is called a paratelic state. But paratelic state வந்து it is more associated with plainness and fun only. Okay. So in a telic state பாத்தீங்கன்னா there is a low level of physiological arousal and a positive hedonic tone or experience. அப்போ வந்து it is dominant tone the relaxation. Whereas in a paratelic state, when there is a low level of arousal and an unpleasant hedonic tone, the dominant function is boredom. Okay. So in the that is a relaxation, boredom. இதுல இருந்து how we suddenly shift to being constantly motivated. அதுதான் அந்த meta motivation state. Reversal or shift from meta motivation state to another due to frustration, satiation, or changes in the situation or social context. This is called as reversal effect, the reversal theory. Okay. Maybe நீங்க என்ன நினைச்சுக்கலாம், ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் எக்ஸாம்பிள் அதுதான். ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் போறாங்க இல்லையா, they do that fun activity. அதுல வந்து when அதுல வந்து அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக போய் உட்காந்து உண்மையிலேயே அனுபவிச்சு செய்றாங்க இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் பாரட்டலிக் ஸ்டேட். வெரஸ் அவங்க ஒரு பயத்திலையோ ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே டென் டு ஷிஃப்ட் டு தி டெலிக் ஸ்டேட். அவங்களோட கோல் வந்து அப்போ என்ன ஆகும்னா முதல்ல இங்கே கீழே இறங்கணும் அப்படின்னு ஆயிடும். ஸோ இந்த ஷிஃப்ட் வந்து அடிக்கடி நடக்கும். ஸோ இந்த ஷிஃப்ட் நடக்கிறப்ப வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்திங் கால் ஃப்ளோ. ஓகேவா? அந்த ஃப்ளோனா என்னன்னா அந்த மெட்டா மோட்டிவேஷன் ஸ்டேட் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மெட்டா மோட்டிவேஷன் ஸ்டேட்ல there is a dominance of some state, that is telic dominance இல்ல paratic dominance அதிகமா இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we tend to go through that. Okay, when there is telic dominance பாத்தீங்கன்னா telic dominance is more of intense work motivation, stronger association with work and life satisfaction,
more organized lifestyle, larger fear to failure, less hope of success. இதெல்லாம் வந்து டெலிக் ஸ்டேட்ல இருக்குது. வெரஸ் பேரடெலிக் ஸ்டேட்ல பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் மசில் டென்ஷன், கம்ப்ளீட் அந்த டாஸ்க்கை வந்து அது செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஆசை, கிரேட்டர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இன் ஹார்ட் ரேட், இதெல்லாம் வந்து ஆர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் பேரடெலிக் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ ஹியர் வி கோ த்ரூ சம்திங் கால் ஃப்ளோ. ஸோ வாட் இஸ் ஃப்ளோ? அந்த நான் முதல்ல சொல்ல அந்த பெயர் வச்சு இருக்க முடியாத ஒரு மைக் CSIKSZENT MIHALYI தட் பர்சன். ஓகே, அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்றாரு வாட் இஸ் அ ஃப்ளோ. ஓகே, so he extensively researches when people are engaged in challenging but controlling tasks, they are intrinsically motivated and that they experience a unique psychological state that is called flow. இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுன்னா, இப்போ அந்த ராக் கிளைம்பர்ஸ், டான்சர்ஸ், செஸ் பிளேயர்ஸ் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் they keep on doing that. They lose track of time, they lose track of the surroundings. அதாவது அது ஒரு போதை மாதிரி ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். they become addicted to that activity, so they keep on doing that. And அதான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அது ஃப்ளோவில் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் சிம்பிள் டூயிங் ஆஃப் தி ஆக்டிவிட்டி தான் அதோட ரிவார்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ளோ. ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 8 to 5 ஜாப் இருக்குல்ல, 8 to 5 மைண்ட் அண்ட் ஃப்ளோ வந்து அவங்க கான்ட்ராஸ்ட் பண்றாங்க. ஐ ஹோப் யூ காட் வாட் இஸ் அ ஃப்ளோ. ஓகே, ஸோ அந்த 8 to 5யும் ஃப்ளோயும் கான்ட்ராஸ்ட் பண்றாங்க. அதாவது என்னன்னா 8 to 5 பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are constantly confused and concerned about their performance. Whereas in flow பார்த்தீங்கன்னா the clarity of action, அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு ரொம்ப பிடிச்சி போய் தான் செய்யறாங்க. So there is no confusion about the goal, about the action. Okay, and moreover flowல வந்து there is no lack of attention, they are completely engrossed in that work. Whereas in 8 to 5 they can always lose attention and focus. And time is not an issue in flow, whereas in 8 to 5 they are very particular about time. And flow is actually associated with enjoyment. And finally அதை முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா wow, that is great அப்படின்னு அந்த ஃபீலிங், that is what is called as flow. whereas 8 to 5 அது கிடையாது. 8 to 5 பார்த்தீங்கன்னா they feel stressed and they always aspire for a weekend. Okay. So what are the possible situations or circumstances? Give me a minute, 1 minute. Yeah, continue. So flowல வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன what are the possible factors that can enhance our chances of flow அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்னன்னா கோல்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும், இமீடியட்டா ஃபீட்பேக் வரணும், அண்ட் டைம் பர்செப்ஷன் பத்தி நம்ம கவலை இருக்கக்கூடாது. there must be no other threat or no other botheration. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா people experience flow. It must be intrinsically rewarding. First அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரின்சிக்கா it must be motivated to do that. So the activities that lead to flow experience are called as autotelic activities. Autotelicனா தான் ஆட்டோனா செல்ஃப், டெலிக்னா கோல். So self goal, whatever activity that lead to flow experience are called autotelic activities. These are activities that arise from activities which are not done for some anticipated future benefit, but because the activity in itself is intrinsically and immediately rewarding. These are called autotelic activities. Okay. So the flow ஓட characteristics வந்து சொல்றாங்க. Quick, I'll just
tell the headings alone. Challenging activities that require skill, clear goals and immediate feedback, concentration and lack of self-awareness. In flow experience, they tend to be losing self-awareness also because they are completely engrossed in that work, in that activity. And transformation of time. And conditions that lead to flow. இதெல்லாமே characteristics of a flow. இதுல என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க, தட் இஸ் அந்த ஒரு டெம்பரரி லாஸ் ஆஃப் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்குல்ல அந்த ஃப்ளோவில் இருக்கப்ப, அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் தி ஃப்ளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்மளோட சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் வில் பிகம் ஸ்ட்ரென்தன் பிகாஸ் வி ஃபீல் அக்கம்ப்ளிஷ்ட். நான் சாதிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we feel that. So our sense of self actually enlarges. Okay. Then they talk about creating flow in relationship with our children. The optimal levels of clarity, centering, choice, commitment, and adequate challenges. இதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா our children may experience flow. அது வந்து ஈஸ்டர்ன் சொசைட்டி அந்த இண்டிவிஜுவல் சொசைட்டி எதுவுமே கம்பேர் பண்றாங்க. And then how to measure flow. There are two main ways of measuring flow. That is completion of a questionnaire on the something called as experience sampling method. And the second way of assessing flow is நான் அதில் ஏற்கனவே பேசிட்டு நினைக்கிறேன், ஒரு பேஜ் மாதிரி கொண்டு போயிடுவாங்க. கொண்டு போயிட்டு அவங்க எப்பப்பெல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்கோ அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணும். தட் வில் அது ஒரு நம்மளோட மொபைல் அலாம் மாதிரி இட் வில் கான்ஸ்டன்ட்லி சே இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல யூ ஃபெல்ட் ஹாப்பி, யூ ஃபெல்ட் ஹை. அதனால அது அப்படியே கான்ஸ்டன்டாக சொல்லிகிட்டே இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி மெக்கானிசம் டு மெஷர் ஃப்ளோ. ஓகே. அண்ட் நேச்சுரலி பார்த்தீங்கன்னா தென் கம்ஸ் சேவரிங். சேவரிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான், அந்த மேலின் படத்தில் சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் தான். தட் இஸ் people have capacities to attend to, appreciate and enhance the positive experiences in life. So இதுதான் the savoring ஓட basic assumption. So appreciation and enjoyment arise from immersing ourselves in the beauty of colors, beauty of the music or whatever. நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது. ஒரு நல்ல சன்செட்டை பார்த்து நம்ம வந்து we feel happy. That is savoring actually. So there are three preconditions for savoring to happen. That is, we must have a sense of immediacy. அதாவது ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கணும் நம்மளுக்கு. இட் மஸ்ட் பி அப்பீலிங் அண்ட் சர்ப்ரைசிங். வி மஸ்ட் ஹாவ் அ சென்ஸ் ஆஃப் இமீடியசி ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த மொமெண்ட். நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிடக்கூடாது, முன்னாடியே தெரிஞ்சிடக்கூடாது இது நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடக்கூடாது. இட் மஸ்ட் பி சடன். அண்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்வீசிங் நம்மளோட சோஷியல் அண்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம் நீட்ஸ் டு பி செட் அசைட். அதாவது நான் எவ்வளோ பெரிய ஆளு, நான் வந்து இந்த கம்பெனியோட எம்டி, இந்த மாதிரிலாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா சேவரிங் வில் நாட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். யூ மஸ்ட் லூஸ் யுவர் செல்ஃப் எஸ்டீம், யூ மஸ்ட் லூஸ் யுவர் சோஷியல் ஐடென்டிட்டி. அப்போதான் வந்து சேவரிங் வில் பி ரியலி குட். இட் மஸ்ட் பி இன் a relaxed state of mind, attentive but a relaxed state of mind. This is a typical example of savoring. Good food. After good food, we completely immerse ourselves in that particular thing. And savoring requires a mindful focus on the pleasurable features of a current experience. This is some researchers call it as total absorption. அதாவது flow வந்து பார்த்தீங்கன்னா it actually gets disrupted by too much self-awareness. Whereas savoring பார்த்தீங்கன்னா it is a self-aware activity actually. நம்ம வந்து ரசிக்கிறோம், நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பாராட்டுறோம், எல்லாத்தையும் நம்மளோட அன்பால நம்ம எல்லாத்தையும் உயர்ந்து நினைக்கிறோம். That is savoring. So savoring is a relatively simple and straightforward way to enhance our positive experiences. Okay. So that is about cultivating positive emotions. Another 20 minutes. Shall I quickly complete chapter 6? Madam? Yes, sir. We can go on. We'll go on. Yeah. நீங்க இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு
Move on. Cultivating positive emotions இந்த நம்ம டெக்ஸ்ட்ல இருக்க ஃப்ளோலயே ஞாபகம் வச்சுங்க, அதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன், எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன், செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் கண்டினியூம், எப்படி எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் வர்றோம், அண்ட் தென் சிக்னேச்சர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ், எப்படி வர்ச்சியூ அட்டைன் பண்றதுக்கு சிக்னேச்சர் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கேரக்டர் ஸ்ட்ரென்த் முக்கியம், எனேபிளிங் தீம்ஸ் தேவை, அண்ட் signature strengths and well-being, and then the meta-motivation state and reversal theory, telic, paratelic and autotelic states, and then flow வந்து actually அந்த that is when people engaging in challenging but controllable tasks, they're intrinsically motivated, that experience something called flow. So அந்த flow இது பண்றதுக்கு 8 to 5 people versus flow, and then what are the conditions to create a flow, how we can help our children experience flow, and then finally savoring. So that is about cultivation of positive emotions. Then we move on to positive traits. I think I'll stop at this positive trait. I thought of finishing positive beliefs also, but trait oda na nirthikren ena romba too much aidum adukaprom. So positive traits. So what is a trait? அதாவது நம்மளோட நமக்குள்ளாரே இருக்க திறமை, அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து வெளி உலகத்தை வந்து நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம், எப்படி பார்க்க போறோம், எப்படி அதை ஃபிகரைஸ் பண்ண இமேஜின் பண்ண போறோம், இது எல்லாத்துக்கும் உதவுறது தான் அந்த ட்ரெய்ட். ட்ரெய்ட்ஸ் ஆர் இன்டர்னல் டிஸ்போசிஷன்ஸ் தட் கலர் ஹவு வி see and interpret the world. They actually give meaning to our life events, the choices we make, the goals we select, and the actions we take. அது எல்லாத்துக்குமே it influences. So டேனர் வந்து இது வந்து டாப் டவுன் எஃபெக்ட் ஆன் ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ் சொல்றாரு, ஆன் வெல்பீயிங் சொல்றாரு. ஸோ நம்ம அந்த பாஸ்ட் ட்ரோமேட்டிக் க்ரோத் பத்தி படித்தோம். பாசிட்டிவ் சைக்காலஜியில் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றப்ப ஐ செட் சம்திங் அபவுட் போஸ்ட் ட்ரோமேட்டிக் க்ரோத். ஸோ அந்த போஸ்ட் ட்ரோமேட்டிக் க்ரோத்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா how significant positive lessons can result from negative experiences, resilience, அதெல்லாமே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து sometimes what happens, even giving up some personal aspirations can be a positive adaptation for some people, to avoid the pointless search of unattainable goals. That can also be a positive thing for some. And then அதாவது அவங்களோட ஃபேமிலியை அதிகமாக மதிச்சாங்கன்னா they tend to be less appreciative of work. அதாவது ஒர்க்னு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒர்க்காலிக்கா இருக்காம when they are trying to enhance the quality of life, family life, they reduce the dependence on work. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே கூட தே ஆல்சோ ஆர் பாசிட்டிவ் ட்ரேட்ஸ் அப்படி மாதிரி வருது. ஸோ ரெண்டு விதமாக, அதாவது ஜெனரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க, ஹெடானிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் யூடோமானிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில். ஹெடானிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா அவர் these researchers actually examine whether a particular individual characteristic enhances or diminishes a person's level of happiness. அதுதான் அந்த ஹெடானிக் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்லேருந்து ட்ரைட்ஸை படிக்கக்கூடியவங்க. தென் யூடோமானிக் வெல்பீயிங் அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, when it focuses on emotional health, positive social relationship, finding meaning and purpose in life, effective coping and adaptation, இதெல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸை ஃபாஸ்டர் பண்ணக்கூடிய எல்லா குவாலிட்டிஸும் அவங்க ட்ரெய்ட்ஸ்ன்னு பார்க்குறாங்க. ஸோ there is also many researchers have actually focused on physical health advantages and disadvantages of various psychological traits. For example, longevity வந்து நம்ம ஆக்சுவலி மெஷர் பண்ணுறோம், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டராக மெஷர் பண்ணுறோம். அதாவது இந்த பிசிக்கல் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சைக்காலஜிக்கல் ட்ரேட்ஸ்க்கு மெஷர் பண்றாங்க. தட் இஸ் தி தேர்ட்
These also researchers do study on that. Okay, so when there is a morally virtuous behavior, strength of character, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மா எல்லா கல்ச்சர்லயும் they are considered as virtues, they are considered as good characters. ஸோ அதர் தேன் தட் நம்ம எப்படி வந்து ட்ரைட்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்றோம் அப்படின்றது வருது. ஸோ வென் தேர் சம்திங் ஹியர் கம்ஸ் பர்சனாலிட்டி. பர்சனாலிட்டியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பால் மீல் அப்படின்னு ஒருத்தவர் வந்து he says compelling description of the individual differences in people's ability for experiencing of pleasure. அந்த எபிலிட்டி வந்து ஹெடானிக் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் ரொம்ப கலைக்கையில சொல்றதுதான் பாத்தீங்கன்னா செரிபிரல் ஜாய் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த ஹெடானிக் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா they will be extroverted. Extraversion only lead to hedonic capacity அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அங்கே வந்து அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் கால் ஃபிசிக்கல் அண்ட் நெகட்டிவ் affectivity scale, PANA scale, PANA scale, physical and negative affectivity scale. This was developed to provide a simple measure for emotional experience. So, இந்த PANA scale பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெஷர் பண்ணாது. தட் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எஃபெக்டிவிட்டி எப்படி வந்து அந்த ட்ரைட்டுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுது, இது எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து இட் பிகம்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரெடிக்டிவ் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் பை டிஃபால்ட். அண்ட் தென் தே ரிசர்ச் அபவுட் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ். அதாவது டெம்பரமெண்ட் வந்து இட் இஸ் மோர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் ஃபினாமினான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. when there is a physical disposition to be happy, to be cheerful in even a challenging environment, that is more of a genetic factor அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதில் வந்து ரியாக்டிவ் இன்ஃபென்ஸ் அண்ட் நான் ரியாக்டிவ் இன்ஃபென்ஸ்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ரியாக்டிவ் இன்ஃபென்ஸ்னா என்னன்னா அவங்க வந்து அந்த தொட்டாசிலிங்க மாதிரி, தட் இஸ் they will be very loud. ஒரு புது குரூப் போனால் they'll shout, they'll cry. Reactive children are generally more likely to be timid, shy, and they likely to be experience fear. Whereas non-reactive children பார்த்தீங்கன்னா they are more laid back, comfortable with the new situations and environmental situations. They are more outgoing, curious, and eager to explore the world and people in it. ஸோ இதுதான் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் பற்றி அவங்க சொல்கிறது. ஸோ அந்த ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் சொல்கிறப்போ வரதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிக் ஃபைவ் ட்ரைட்ஸ். இந்த ஓஷன் சொன்னோம் இல்லையா, தட் இஸ் ஓப்பன்னஸ், கான்சியஸ்னஸ், எக்ஸ்ட்ராவர்ஷன், அக்ரீபிள்னஸ் அண்ட் நியூரோட்டிசம். அதை அஞ்சுத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஐ ஹோப் அதுக்கு நான் போகலான்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ராவர்ஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சோஷியபிள். நியூரோட்டிசம்னா நர்வஸ்னஸ். அக்ரீபிள்னஸ்னா in a community, in a team பார்த்தீங்கன்னா I should be agreeable. என்ன வந்து அக்ரீபிள்னு எல்லாரும் எடுத்துக்கணும். That is agreeable. Conscientiousness என்ன discipline, self-control and organization. I work according to my conscience and I am disciplined, self-controlled and organized. That is conscientiousness. And then openness வந்து என்னன்னா openness to the experience. I'm not closed or I'm not restricting myself. I'm open to experience anything. That is openness. இதில் அந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் வந்து படிக்கிறாங்க. இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸுமே காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் படிக்கிறாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த தியரி படிச்சீங்கன்னா தெரியும். அது வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் மோர் ரிலேட்டட் டு ஹாப்பினஸ், ஓவரால் ஹாப்பினஸ். மற்ற 5 விட கான்ஷியஸ்னஸ், when a person is organized, when a person is disciplined and self-controlled and intrinsically motivated, he or she is considered to be more happier than the others. Okay, that is about cause and effect. And then personality and eudaimonic well-being. Personality and eudaimonic well-being la psychological well-being nu solranga. That is optimal functioning, success in coping with life challenges. இதுதான் வந்து psychological well-being அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதில் there are 6 aspects of psychological functioning. That is self-acceptance, environmental mastery, positive relation, purpose in life, personal growth, autonomy.
these 6 are actually different aspects of psychological functioning, good psychological functioning. Okay. இது நடுவில் நிறைய தியரி வரும், படிங்க. நார்மல் தான். ஐ மீன் தே ஆர் ஜஸ்ட் நார்மல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருப்பாங்க. தென் அவர் நியூரோபயாலஜி அண்ட் அப்ரோச் மோட்டிவ்ஸ் அண்ட் அவாய்டன்ஸ் மோட்டிவ்ஸ். இதை ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். தட் இஸ் தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் பிஹேவியரல் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் பிஹேவியரல் இன்ஹிபிஷன் சிஸ்டம். பிஹேவியரல் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம்னா அப்ரோச் மோட்டிவ், அதாவது யூ லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஃபேஸ் அ சேலஞ்ச். That is conceptualized as behavioral activation system. Whereas behavioral inhibition system பாத்தீங்கன்னா avoidance motive. ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன், ஒரு பர்டிகுலர் சேலஞ்சை யூ ட்ரை டு அவாய்ட் இட். இது வந்து எப்படின்னா நம்மளோட பேரண்டிங்ல தான் இது வந்து வரும். டிஃப்ரெண்ட் பேரண்டிங் ஸ்டைல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிஹேவியரல் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டமும் பிஹேவியரல் அவாய்டன்ஸ் சிஸ்டமும் இன்ஹிபிஷன் சிஸ்டமும் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பிஏஎஸ் வர்சஸ் பிஏஎஸ் ரெண்டுத்தோட டிஃபரன்ஸ் படிக்கிறாங்க. So that is about this chapter. That is traits, positive traits. I quickly run down, but in the chapter la ungalku vandu and big five மட்டும் தான் often repeated question. அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து வேற எதுவும் பெருசா கேட்கல in our earlier question papers. Can quickly run down. அது ஒன்றும் not so tough. Shall I continue with positive beliefs or I'll continue next day? I think it's already too much. We'll have it tomorrow. We'll have it tomorrow. No? Tomorrow or 18th. 18th, no? We have planned for 18th. 18th, yeah, 18th, sir. 18th, I think Sulaiman is absent today, but 18th we'll try to compliment and finish. Sulaiman is coming tomorrow? Tell him, next time he said, if Sulaiman is available tomorrow, he will go with 7, 8, 9, right? If available. பாருங்க, otherwise you continue finish off developmental psychology. அப்படினா இவங்க கான்டாக்ட் பண்ணனும். வாட் இப்போ யாரு இல்லையே, நான் தான் 2 எடுக்கணுமோ? எஸ், நாளைக்கு நான் 2 எடுத்துறேன். அப்போ ஓகே மேம். நாளைக்கு 11 and 12 நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Okay madam. I'll continue, but see, the next couple of days I will not be in the position to record